Welcome to Let Us Start Educational channel. Today we discuss the lessons in class 10 physical science. In physical science, chapter 1 is chemical reactions and equations. Before going to learn about these chemical reactions and equations, let us recall some of the phenomena discussed in our lower classes. Sections we discussed about some changes. Now let us discuss these changes. In science, one of the most important thing is observation is most important. Observe it and find out and what happened here. So some pictures are given here. Carefully observe these pictures and deliver the answer. So this picture 1 is cut piece of papers. Observe carefully this picture. Here a paper in square shape is cut into 4 pieces. 1, 2, 3, 4. Yes, this square shape paper is cut into 4 pieces. 1, 2, 3, 4. And the fourth one is again split into 4 equal squares. By observing this, what we think, what we analyze, by observing this picture, so the small piece has paper, this big piece has paper. Paper is made up of cellulose. This is carbon hydrogen compound. So మన పేపర్ని ఎన్ని చిన్న ముక్కలు చేసినా కానీ దాని కాంపోజిషన్ అనేది మారదు. కార్బన్ హైడ్రోజన్ కాంపౌండ్స్ అనేవి నువ్వు చిన్న పీస్ తీసుకున్నా అందులో ఈ మొత్తం పేపర్లో ఏ కాంపోజిషన్ అయితే ఉంటుందో చిన్న పీస్లో కూడా ఆ కాంపోజిషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ, ఈ పేపర్ యొక్క షేప్ మారిందా, మనం పీసెస్ కట్ చేస్తే షేప్ మారింది, యొక్క సైజ్ అనేది స్మాల్ అయింది. సో కాంపోజిషన్ ఏం మారలేదు, న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఏం ఫామ్ అవ్వలేదు. ఏం చేంజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఇక్కడ, సైజ్, ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనేది చేంజ్ అయింది. నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఈస్ chalk with powder. This chalk piece is in some cylindrical shape. So ఈ cylindrical shapeలో ఉన్న మనం చాక్ పీస్ మనం ఏం చేసాము, మనము ఒక పౌడర్ లాగా చేసాం. ఏం జరిగింది ఇక్కడ, చిన్న గ్రాన్యువల్స్ లాగా మనము ఆ చాక్ పీస్ని పౌడర్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ ఏమి చేంజ్ అయింది, దాని యొక్క షేప్, ఈ సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్ కాస్త ఒక స్తూపంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కాస్త మనకి చిన్న చిన్న గ్రాన్యువల్స్గా మారింది. ఏం చేంజ్ అయింది ఇక్కడ, షేప్. మనం ఇక్కడ షేప్ చేంజ్ అయిందని మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈజ్ దేర్ ఎనీ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్ హియర్? నో. The object composition is same, no new substance is formed, but the shape of the chalk piece changes. Next one is 3 states of matter. We well known about these 3 states of water. One is solid in the form of ice,
other one is liquid in the form of water, other one is gaseous state of water, it is in the form of water vapor. Solid in the form of ice, liquid in the form of water, gas in the form of water vapor. So here the composition of water changes when it changes from solid to liquid? No, just its state changes. How its state changes? When we take out this from refrigerator and keep it in the atmosphere, it absorbs the heat energy from the atmosphere and it changes into water. Just it takes heat energy and it changes its state. Next, when we heat up this liquid, liquid absorbs heat energy and it changes into gaseous state. This liquid evaporates into atmosphere. When we heat this, we observe the bubbles coming out from the water. That is, the water changes as water vapor. So what do we observe here? State change. Next one is one iron rod is in flame. What happens when you keep an iron rod in a flame? When you keep an iron rod or a metal rod in a flame, it gains heat energy. It turns into red color. Actual color is like this. When you keep this metal in a flame, it turns its color. When we keep this rod aside for some time, it gains its original color. So just color changes. It is temporary change here, color changes, but this color change is temporary change. దీని కొంచెంసేపు మనం పక్కన పెట్టినట్టయితే ఆ హీట్ ఎనర్జీ మళ్ళీ లాస్ అయిపోయి దాని ఒరిజినల్ కలర్ని గెయిన్ చేస్తుంది. సో ఈ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ 4 ఆబ్జెక్ట్స్లో సైజ్ చేంజ్ అయింది, కాంపౌండ్ ఏం మారలా, స్టేట్ చేంజ్ అయింది, కాంపౌండ్ ఏమి ఈ మారలా. ఈ స్టేట్ అనేది అది మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుంది. గ్యాస్ని మనం లిక్విడ్ చేయొచ్చు, లిక్విడ్ని మనము సాలిడ్గా మార్చుకోవచ్చు. అట్లానే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ షేప్ మారింది కానీ కాంపోజిషన్ అది చాక్ పీస్. అట్లానే ఐరన్ రాడ్ జస్ట్ హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి కలర్ చేంజ్ అయింది. అలా హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అయినాక దాని ఒరిజినల్ కలర్కి అది వస్తుంది. జస్ట్ సైజ్ కానీ షేప్ కానీ స్టేట్ చేంజ్, టెంపరీ చేంజ్. స్టేట్ చేంజ్ హియర్ ఈజ్ టెంపరీ చేంజ్, టెంపరీగా చేంజ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం రివర్స్ చేయొచ్చు. అట్లాగే కలర్ చేంజ్, ఇది కూడా టెంపరీ చేంజ్. ఇటువంటి ప్రాపర్టీస్ని కనుక మనము ఒక ఆబ్జెక్ట్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ చేంజ్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము? ఫిజికల్ చేంజ్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షేప్లో కానీ సైజు కానీ స్టేట్లో చేంజ్ టెంపరీ కానీ కలర్లో చేంజ్ టెంపరీ కానీ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము? ఫిజికల్ చేంజ్. సో వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ చేంజ్? an object shows changes in its size, shape, state changes temporarily and color changes temporarily. Then we feel a physical change happens here.
Next one is what is next one? Chemical change. So let us observe this picture. Rustic, Tupubati. We well known about this. One iron nail is there. When we kept iron nail in atmosphere, it get rusted and turns into brownish color. So it reacts with the moisture and oxygen in air. You see, iron nail is a metal, so it reacts with the oxygen and atmosphere. The water in the atmosphere changes to iron oxide. A new substance is formed here. Yes or no? Color change. Color change is observed. New substance formed. New substance formed. Next one is burning of wood. So wood మనం burn చేస్తే ఏమవుతుంది? Observe it carefully. Most important thing is observe it and analyze and deliver it. So what is observed here? Light is comes out, heat is comes out, and the wood is changes into powder. When it burns completely, it converts as powder. Heat energy is released, light energy is released, it converts as powder, and some gases are released along with this. Yes or no? So a new substance is formed here and heat energy, light energy released. Yes or no? Yes. Next one is, this is copper sulfate solution. A beaker has copper sulfate solution. Copper sulfate solution is in blue color. When we keep a blade inside this copper sulfate solution, this turns into green color. That means a new substance is formed. So that new substance is iron sulfate. This blade has iron in it. So copper is deposited on this, and this copper sulfate is converted as iron sulfate. So ఈ ఐరన్ ఏం చేస్తుంది? కాపర్ని తీసేసి కాపర్ బదులు ఐరన్ దాని ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఈ కాపర్ వచ్చేసి దీని మీద డిపాజిట్ అవుతుంది. ఈ మెటల్లో ఉన్నటువంటి ఈ బ్లేడ్లో ఉన్నటువంటి ఐరన్ ఏమో ఈ కాపర్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తే ఈ కాపర్ ఏమో దీని మీద మనకి కోటింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్, కలర్ చేంజ్, న్యూ సబ్స్టెన్స్. ఎస్. Next one is, so observe this. These are two test tubes. So test tube, vinegar is added to baking soda. Vinegar is acid. So for this acid, baking soda is added. A reaction happens here. Here is some little sky blue color is observed. Here
milky white color is observed. So when vinegar reacts with baking soda, one tube is here for catching gases. Tube is here for catching gases. Vinegar reacts with baking soda and CO2 gas releases, and it travels in a second test tube. This second test tube has lime water, calcium hydroxide, CaOH twice. When we send CO2, this is CO2 travels through this glass tube and it reaches to lime water. This is gas. Here some bubbles are shown here, that means gas. Here lime water reacts with CO2 and converts this lime water as milky white calcium carbonate. A new substance is formed here. So here gas released. New substance form అయింది, gas release అయింది. So సో కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది. ఐరన్ నెయిల్ కాస్త ఐరన్ ఆక్సైడ్గా ఫామ్ అయింది. కలర్ చేంజ్ అయిందంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయిందంటే ఒక న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక లేయర్గా ఫామ్ అయింది, ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. అట్లానే స్టేట్ చేంజ్ అయింది. మనం వుడ్ని బౌండ్ చేసినట్లయితే హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది, లైట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది, సమ్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఒక మనం తీసుకున్న సాలిడ్ మొత్తము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఇది పర్మనెంట్ చేంజ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్. అలాగే మనం వెనిగర్కి బేకింగ్ సోడా మనకి యాడ్ చేసినట్లయితే CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది. ఇది కూడా న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. హియర్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ చేంజెస్ మనం ఏమని చెప్తాము? కెమికల్ చేంజ్. కెమికల్ చేంజ్ అంటే కలర్ అనేది పర్మనెంట్గా చేంజ్ అవుతుంది, స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు, టెంపరేచర్ అనేది రిలీజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అబ్జార్బ్ అవ్వచ్చు. ఈ చేంజెస్ని మనము కెమికల్ చేంజెస్ అని చెప్పుకుంటాం. సో here the reaction is vinegar means acetic acid reacts with baking soda, sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, acetic acid CH3COOH. Well known about this carbon dioxide is CO2. When we send this CO2 through lime water, CaOH twice, it converts as calcium carbonate and water is released. So how can you know carbon dioxide is released? And simple test is there, one natural test is there. How can we know carbon dioxide is released in a reaction? When we send a gas through lime water, this lime water changes into milky white.
then we decide that carbon dioxide is released in this reaction. So this is important one. When CO2 is sent through lime water, the lime water changes into milky white. That is, a new substance is formed. That new substance is calcium carbonate, CaCO3. సో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. కెమికల్ చేంజ్, మనము కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సో కెమికల్ చేంజ్ జరిగింది అంటే ఏంటి? ఈ న్యూ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ న్యూ ప్రోడక్ట్స్తో పాటు కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి. ఏంటివి? హీట్, లైట్, ఎనీ అదర్ రేడియేషన్ కానీ, రేడియేషన్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం కానీ, రిలీజ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. అట్లా సౌండ్ మేబీ ప్రొడ్యూస్. క్రాకర్స్ బర్న్ చేస్తాం. క్రాకర్స్ బర్న్ చేసినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ, సౌండ్ ఎనర్జీ అన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇది కూడా కెమికల్ చేంజ్. నెక్స్ట్, చేంజ్ ఇన్ స్మెల్ మే టేక్స్ ప్లేస్. అది న్యూ స్మెల్ మే బి గివెన్ ఆఫ్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్మెల్ చేంజ్ ఉంటాం, స్పాయిలేజ్ అయ్యింది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనము ఫుడ్ను కానీ, పెరుగు, పాలు వాటిని అలా అదిలో వదిలేసేస్తే అది ఏమవుతుంది? బ్యాక్టీరియా రైజ్ అయిపోయి అది స్పాయిలేజ్ అవుతుంది. అంటే న్యూ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. అట్లానే కలర్ చేంజ్ మే టేక్ ప్లేస్. కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ మనము బ్లేడ్ని ఎప్పుడైతే వేసామో ఆ సొల్యూషన్ కలర్ అనేది గ్రీన్ కలర్లోకి మారిందంటే ఐరన్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అయింది. అట్లానే వెనిగర్కి మనము ఎస్టిక్ యాసిడ్ కనుక యాడ్ బేకింగ్ సోడా కనుక యాడ్ చేస్తే CO2 గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయ్యింది. ఇలా న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవడంతో పాటు ఈ చేంజెస్ మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ చేంజ్ని మనం ఏమని చెప్తాము? కెమికల్ చేంజ్. కెమికల్ చేంజ్ జరిగిందని న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. హీట్ ఎనర్జీ కానీ, లైట్ ఎనర్జీ కానీ రిలీజ్ అవ్వాలి. హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే రిలీజ్ చేయాలి. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి దాని టేస్ట్ మారచ్చు, స్మెల్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, కలర్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట కెమికల్ చేంజ్ జరిగినప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, this is our first chapter. What is it? Chemical reactions and equations. So let us see what is given here. Milk is left at room temperature during summers. What happens? Let us observe this. Milk is left at some time in summers at room temperature. Bacteria multiplies and this bacteria converts lactose in the milk as lactic acid. This milk is converted as lactic acids. Generally, acids are on which is taste, sour taste. So, this milk becomes sour. That means a new substance is formed. Actually, milk is in sweet taste.
So when bacteria changes this lactose into lactic acid, acids have sour taste, so a new substance is formed here and the milk spoils. Next one is food is cooked, rice is cooked. We well known about this. When rice is cooked, what happens? Food is cooked, what happens? It takes heat energy. Rice ni cook chesam. Emoutundi? It takes heat. Water converts as food. So a new substance is formed here. Next one is, just now we discussed about this. When we keep metals, iron, copper, left in atmosphere, they react with the oxygen and humid in atmosphere. Oxides or metal oxides forms. Metal oxides అనేవి ఫామ్. ఇది కూడా న్యూ చేంజ్. నెక్స్ట్, grapes get fermented. Next one is grapes. Grapes peel has yeast in it. So naturally grapes peel has yeast. So this yeast converts the sugars in the grapes as alcohol. So a new substance is formed here. Yes or no? Yes. So that grapes get fermented. It gets sour taste. Next one is, food gets digested in our body. Digestion of food and respiration. Let us observe this. So everyone needs energy to alive. So how can we get this energy? We get this energy by eating food. When we take food, it reaches to our digestion system. What happens in our digestion system? As food is broken down into simpler substances. For example, we eat so many food items: rice, potatoes, bread, wheat. Every day we eat so many items. Maximum all these items have carbohydrates. So when we take food, some juices are released in our digestive system. These juices combine with the food and forms glucose. When we inhale oxygen in the process of respiration, this glucose C6H12O6 reacts with the oxygen and forms CO2. This is inhale process ద్వారా మనం ఆక్సిజన్ మనం బాడీలోకి పంప్ చేస్తాం. ఎక్స్హేల్ ప్రాసెస్ ద్వారా CO2 కానీ H2O కానీ మనకి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ H2O అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? గ్యాస్ స్టేట్లో మన నోస్ నుంచి రిలీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దీంతో పాటు మనకి బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్లో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఇవి ఎక్స్హేల్ అవుతాయి, CO2 H2O. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ అనేది మనం
బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్లో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుందంట, హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని మనము ఎక్సోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అని అనొచ్చా? దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Respiration is an exothermic reaction. Yes, explain it. What happens here? So here a new substance, new products are formed. This is an exothermic reaction. So some changes we observe here. With changes we observe, milk is left at room temperature, a new substance is formed, it becomes so taste. Metals are exposed to atmosphere, metal oxides are formed, a new substance is formed, grapes get fermented, yeast in grapes converts sugars in grapes as alcohols, a new substance is formed. Food is cooked. When rice is cooked, rice takes heat energy and water converts these as food. Food gets digested in our body. Just now we discussed about the digestion and the respiration in digestion process. Take some food items, that food items in our digestion system combine with the digestive juices converts as glucose. So a new substance is formed here. Yes, and this glucose reacts with the oxygen, so and this converts as heat energy is released on our body. That energy is helpful to alive, to live our body. So this respiration is an exothermic reaction. So in our today's class, our homework is explain about physical change. ఏంటి ఫిజికల్ చేంజ్ అంటే ఏంటి, మనం జస్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. షేప్, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షేప్, సైజ్, స్టేట్లో టెంపరీ చేంజ్, కలర్లో టెంపరీ చేంజ్, ఇవన్నీ ఉంటే మనము ఫిజికల్ చేంజ్ అని చెప్పుకుంటాం. కెమికల్ చేంజ్ ఏంటి, న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు, హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వచ్చు, హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకోవచ్చు, సౌండ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వచ్చు, గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వచ్చు. బట్ మనం కెమికల్ చేంజ్ అంటాం. అట్లాగే ఫిజికల్ చేంజ్ ఏంటి, కెమికల్ చేంజ్ అంటే ఏంటి, ఒక చిన్న నోట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ చేంజ్, కెమికల్ చేంజ్ రెండిట్లో స్టేట్ చేంజ్ అనేది మనం కొన్ని సిచ్యువేషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. కానీ ఫిజికల్ చేంజ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ స్టేట్ చేంజ్ ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని మళ్ళీ మనం రివర్స్ చేయొచ్చు. వాటర్ తీసుకుంటే సాల్ని లిక్విడ్ కానీ లిక్విడ్ గ్యాస్ కానీ మళ్ళీ రివర్స్ చేస్తే గ్యాస్ లిక్విడ్ అవుతుంది, లిక్విడ్ ఐస్ అవుతుంది అన్నమాట. కానీ కెమికల్ చేంజ్ ఒకసారి చదివినాక అది జనరల్గా రివర్స్ అనేది మనం చేయలేము అనమాట. ఈ కెమికల్ చేంజ్ అనేది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అనేది టెంపరీగా ఉంటుంది ఫిజికల్ చేంజ్. కెమికల్ చేంజ్లో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ అది పర్మనెంట్గా చేంజ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతున్న కెమికల్ చేంజ్. ఈజ్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. ఈ రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి how can you say carbon dioxide is released reaction? Explain.
దేంటి క్వశ్చన్ వెనిగర్కి మనము బేకింగ్ సోడాని యాడ్ చేస్తే CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎలా చెప్తాము CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ అయిందని? మనం ఈ రిలీజ్ అయినటువంటి గ్యాస్ని కనుక కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్లోకి కనుక పంపించినట్లయితే అది మిల్కీ వైట్గా కన్వర్ట్ అయితే కనుక CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ అయిందని అర్థం. దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. Discussed in this topic. So practice all these questions. You have any doubts, deliver it in comment section. Okay, I feel this class is helpful to you. This is helpful to you for learning subject. Subject is most important. మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం కన్నా సబ్జెక్ట్ మనం నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడైతే మనము క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. కాబట్టి సైన్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి అబ్జర్వేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ ఒక టాపిక్ ఉంది, ఆ టాపిక్ మీద చదువుకున్న తర్వాత మనమే క్వశ్చన్స్ వేసుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ వేసి అంటే కనుక ఆన్సర్ని కనుక మనం గెయిన్ చేయగలిగినట్లయితే మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్. ఐ ఫీల్ దిస్ వీడియో ఈజ్ helpful to you. So this is helpful to you. Like, comment, share and subscribe this. Like, comment, share and subscribe this channel for getting more and more valuable videos to defeat your 10th class examinations. Okay, thank you.